Let the children come to me, for theirs is the kingdom of God. The New Testament of the Holy Bible clearly shows Lord Jesus' love for little children. Pandit Jawaharlal Nehru, the person who really loved children with all his heart and left his name permanently labeled in the history of today's date, November 14th. He is the person who stands behind the celebration of this very special day for all the children. We celebrate Children's Day to commemorate the birth anniversary of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, who fondly known as Chacha Nehru. Very respected manager, principal, teachers, parents, and my dear children, a warm morning everyone. Let's start today's program by seeking the presence and blessing of Almighty God. I invite Mrs. Binila KM for the prayer song. Miss, please. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Thank you, Binila Miss. Next, I would like to welcome Mrs. Seena Kuriakos to lead us with pledge. Miss, please. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Let us wholeheartedly welcome Mrs. Shija Kuriakos, the Senior Assistant, to deliver the welcome address. Miss, please. Good morning to all. Respected our school manager, Mr. Ragdi Varghese sir, Principal Prasija ma'am, Staff Secretary Shobha miss, all teaching and non-teaching staff, my dear parents and students. As we all know, today is November 14th. This day is celebrated as Children's Day all over India. November 14 is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Nehru had great love and affection towards children. Hence, his birthday is celebrated as Children's Day every year. On this occasion, first I would like to welcome our school manager, Mr. Ragdi Varghese sir, to this celebration. Welcome, sir. Then I welcome our respected principal, Prasija ma'am, to this function. Welcome, ma'am. Now I welcome Staff Secretary Shobha miss to this meeting. Welcome, miss. Next, I would like to welcome all teaching and non-teaching staff, my dear parents and students, to this celebration. Welcome to all. Thank you so much. Happy Children's Day. Thank you, ma'am. Let's now lend our ears to Mr. L.B. Varghese, the energetic and ever-supporting manager of our school.
I invite Sir for the presidential address. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റു ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ദിനാചരണത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം നവംബർ 14. ആ ദിനം നമ്മൾ ശിശുദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെൻറ്റ് മേരീസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാം മുന്നിലും പിന്നിലും നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയുമെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ മുന്നമേ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി പണ്ഡിറ്റ് ജി എന്നും യുവതലമുറയുമായി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി വന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളുമായി കൂടുതൽ ആത്മബന്ധമുള്ളതിനാൽ നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി നമ്മൾ ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ, സമൂഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കും. ആയതിന് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെ ഉപദേശത്തോടു കൂടി വളർന്നു വരുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് ശിശുദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your valuable words. Next, let me welcome Mrs. Sweetie N. Matthew for a message regarding Children's Day. Miss, please. Good morning, all. A very happy Children's Day to my admirable children. The sweetest period of anyone's life is their childhood. Every child is a miracle, with each having their own ways, make the world a beautiful place for us. Children are the best gift every parent can receive, not to forget that they are the soul of the world and arguably the leaders of the future to come. Children's Day is celebrated on 14th November. 14th November is the birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He had great love for children, so his birthday is celebrated as Children's Day. With love, we call him Chacha Nehru. He said that today's children are future of the nation. A very warm wish for all the children on this special day. Wish you happy Children's Day. Thank you. Today we celebrate our Chachaji's birthday. So, without our birthday song, the celebration will be incomplete. Let me welcome Master Ahinom CJ for a birthday song. Ahinom, please.
यह बाल दिवस, यह चिल्ड्रंस डे. Thank you, dear. Here comes Master Atul K. Sijan as Chacha Nehru. Let's hear what he has to convey with us. Atul, please. प्रणाम बच्चों, मैं आपका प्यारा चाचा नेहरू आज आपके सामने देश के भविष्य एवं विकास में हमारा भूमिका के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज़ादी के वक्त मैंने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम पर जो भाषण दिया था, जिनमें भारत से संबंधित मेरा विचार सपनों सब मौजूद था। हमें न आराम करना है, न चैन से बैठना है, हमें आगे बढ़ना है, अच्छा आदर्शों को याद करना है। हमारा हर एक कदम नए अवसरों को खुलने के लिए होनी चाहिए। समझदारी से हम लोग अपना अवसरों को चुनाई करना है। हम लोग जो भी करते हो वो हमारे और हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अनुरूप होना चाहिए। अच्छा समझो, अच्छा काम करो, भारत स्वर्ग बनेगा। जय हिंद। Thank you, Adul. Now, I cordially invite our beloved principal, Mrs. Prasija PC, to felicitate the occasion. Ma'am, please. Good morning, my dear children. Today is Children's Day, a very special and beautiful day dedicated to you all. Being a child is all about being a hope and being a positive soul. A special day is filled with innocence, happiness, purity, and love that you all bring to this world. For me, this day is specially dedicated to love also. I believe every child, each one of you, brings more love to this world. When I see you, my heart fills with boundless love and pride. I wish to see your smiling faces every morning. In your bright faces, I see hope and brighter tomorrows. In your radiant eyes, I see promise of what will you become or achieve. My dream is to see your dreams come true. I long for the day your success, your achievements will be recognized and celebrated by all of us. Make your parents, teachers, school, nation proud. Dear children, I have a humble request to you. You may be chasing or following your goals and make your dreams come true. But never let the child in you or the innocence get lost from you. I wish you all the success and happiness in this life. Wish you all a very, very happy Children's Day. Thank you. Thank you, ma'am. Now, our teaching nightingales are ready with a melody. I invite our dear teachers for a group song. Teachers, please. വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ വരേണ്യേ വന്ദിപ്പിൻ വരദയേ വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ വരേണ്യേ വന്ദിപ്പിൻ വരദയേ എത്രയും തപശക്തി പൂണ്ടജാമദാത്യനു സത്രജിത്തിനു പണ്ടു സഹസ്രകരൻ പോലെ
മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിൻ വരേണ്യേ വന്ദിപ്പിൻ വരദയേ സ്മരിപ്പിൻ ഭാരതീയരെ നമിപ്പിൻ മാതൃഭൂമിയെ മുലപ്പാൽ തന്നൊരമ്മയെ എന്നാലും നാം മറക്കാമോ സ്മരിപ്പിൻ ഭാരതീയരെ നമിപ്പിൻ മാതൃഭൂമിയെ മുലപ്പാൽ തന്നൊരമ്മയെ എന്നാലും നാം മറക്കാമോ രചിപ്പിൻ രാജ അഭിമാനം പഠിപ്പിൻ ഐക്യ സോപാനം രചിപ്പിൻ രാജ അഭിമാനം പഠിപ്പിൻ ഐക്യ സോപാനം ഇതല്ലാതെ സഹചരി നമുക്കു വേറെ വഴിയില്ല ഇതല്ലാതെ സഹചരി നമുക്കു വേറെ വഴിയില്ല വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം സുജലാം സുഫലാം മലയജ ശീതളാം സസ്യശ്യാമളാ മാതരം വന്ദേ മാതരം ശുഭ്രജ്യോത്സ്ന പുളകിതയാമിനി മുല്ലകുസുമിത ധ്രുവതലശോഭിനി സുഹാസിനി സുമധുരഭാഷിണി സുഖദാം വരദാം മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം. Thank you, dears. That was indeed melodious. We shall now spend our view on a video presentation which leads us to the life history of Chacha Nehru by Kumari Elizabeth Jory. Let's watch it. Good morning to all, respected principal, teachers and my dear friends. Today we all have gathered here to celebrate Children's Day. Pandit Jawaharlal Nehru was born in Allahabad on 14th November 1889. He was the only son of Pandit Motilal Nehru, a famous advocate and a great national leader. Jawaharlal was sent to England for his studies at an early age. He returned from England after becoming a barrister, but he never went into politics. He began to take part in the national movement for becoming India independent. He became the follower of Mahatma Gandhi and went to jail again and again. He was married to Kamala Devi and had a daughter Indira, who was our ex-Prime Minister Srimati Indira Gandhi. Jawaharlal Nehru became one of the great national leaders of India and the world. When India became at last free in 1947, he becomes our first Prime Minister. He worked day and night for 17 years for the uplift of India and to bring about peace in the world. He died in Delhi on 27th May 1964. Besides being a great national leader, he was also a great writer. His books like Discovery India and Letters from a Father to His Daughter have been translated into many languages and are read all over the world. He was also very popular among children. He was known as Chacha Nehru. His birthday is observed as Children's Day in India. He was an active supporter of world peace. We always remember him with great pride. That's all. Wishing you all a happy Children's Day. Thank you and have a nice day. Thank you, Miss. Now, let's watch a video presentation of Chachaji's cap making done by Mrs. Devasharanya Jais. Watch on. Hello everyone, today I am going to show how to make a Chachaji's cap. Today is a Children's Day.
a day dedicated all of you. Every child is different kind of the flower and all together make this world a beautiful garden. I am so delighted to wish you all a very happy Children's Day. Without delay, let's see how to make a Chachaji's cap. First of all, we have to take a A4 sheet paper or chart paper, scale, pencil, scissor and gum. Now everything is ready here. I am using here a chart paper. I need only quarter portion of this chart. So I am going to cut this paper into 4. Now just take the paper and fold it equally, just like this. Next, we have to fold both sides. For that, I am going to use a scale. Both sides, take 4 cm and make it like this. Now it is easy to fold. Fold nicely and press it like this. Now the next step. Look here, take one of the sides and fold it like this, kind of triangle shape. Push inside like this. So this is the shape you are going to get. Next step, you see, take one side and fold it back or fold outside. Same thing you do with the other side. Now you got a new shape, right? Look, one side is closed and other side is open. Take the one sheet of the open side and fold it up to this level. Same folding to the other side. So you got a M shape, right? Now again we have to fold the paper like this. Take the one side and fold it back and take the other side and fold it. Now again fold it back as I do. Sometime if you get any extra side, you may cut it with a scissor. If not, don't cut it.
Here we have got 3 foldings, right? Take both side folding and fold it reverse. When you fold like that, you might have seen 2 corner lock. 2 edges of this should end up inside those lock and fold it tightly. Both sides you have to do this. If you apply little gum inside the pocket, it will stay very tight. Now our cap is almost ready. Now this area, don't press hard, very gently press it inside. Now you see our Chachaji cap is ready. Dear students, you also try to make more Chachaji's caps and give to your friends and families and celebrate Children's Day. Once again, I wish you all a very happy Children's Day to all my dear lovely students. Thank you. Thank you, Miss. The program won't be completed without the participation of our proud blossoms, right? Here comes Kumari Devasena Pramod and Avantika P for a dance performance. Children, now it's your turn. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सापा धारे गारे गामा पासा बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 चलो
चलो नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे Thank you, dears. It was awesome. Now it's the turn of Mrs. Subiki Joseph. Let me invite Subi Miss for a song. Miss, please. ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും നിളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും നിളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ തമ്പുരു ശ്രുതി മീട്ടി കൈരളി പാടുന്നു കഥനങ്ങൾ ഗാഥകൾ കിളിമൊഴികൾ തമ്പുരു ശ്രുതി മീട്ടി കൈരളി പാടുന്നു കഥനങ്ങൾ ഗാഥകൾ കിളിമൊഴികൾ ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും ഇളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ കളിവിളക്കിൽ തിരിനാളങ്ങൾ തെളിയുമ്പോൾ കാലം തിരശീല തീർക്കുമ്പോൾ കളിവിളക്കിൽ തിരിനാളങ്ങൾ തെളിയുമ്പോൾ കാലം തിരശീല തീർക്കുമ്പോൾ മതിലികമാലയം മെഴുകിയ മേനിൽ മഞ്ജീരമണിയുന്നു മലയാൺമകൾ മതിലികമാലയം മെഴുകിയ വീതിയിൽ മഞ്ജീരമണിയുന്നു മലയാൺമകൾ ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും നിളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ കഥ പറയും ചെറുകാറ്റോടിയെത്തുമ്പോൾ കാലം തുന്തുബി തീർക്കുമ്പോൾ കഥ പറയും ചെറുകാറ്റോടിയെത്തുമ്പോൾ കാലം തുന്തുബി തീർക്കുമ്പോൾ മാമാങ്കമേറിയ സിന്ദൂരത്തിലകത്തിൽ ചെഞ്ചായമണിയുന്നു നിറസന്ധ്യകൾ മാമാങ്കമേറിയ സിന്ദൂരത്തിലകത്തിൽ ചെഞ്ചായമണിയുന്നു നിറസന്ധ്യകൾ ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും നിളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ തമ്പു
തമ്പുരു ശ്രുതി മീട്ടി കൈരളി പാടുന്നു. കഥനങ്ങൾ ഗാഥകൾ കിളിമൊഴികൾ തമ്പുരു ശ്രുതി മീട്ടി കൈരളി പാടുന്നു. കഥനങ്ങൾ ഗാഥകൾ കിളിമൊഴികൾ ആവണി പൗർണമി മുഖം നോക്കുവാനെത്തും. ഇളയുടെ നിർമ്മല നീർത്തടത്തിൽ Thank you, Subhi Miss. Now, the most surprising element of the program is unboxing. Here comes our dear teachers with a skit. Watch on. Good morning, Miss. Good morning to all. Let's begin our class with a prayer. Oh my God, I offer you everything I do. I say, I think today. Please bless me and make me good every day. Amen. Once again, a warm good morning to all. I'm very happy to see all of you. We all know our world is suffering from COVID-19. All are facing many difficulties in this time. We depend upon online classes for our studies. It was a different experience, wasn't it? Yes, Miss. Okay, after a long time, we are in our classroom. So you should follow some instructions. Those are, you should use your mask, sanitize your hands, don't share things with others, and also keep social distance. Sure, Miss. Very good. Today is our first class. So let me know your opinion about online classes. I'll come after some time. Be quiet, okay? Friends, I enjoyed the online classes. Oh, but I choose regular classes. Yes, me too. All of you, please stop. Let's discuss another topic. Another topic? What's it? Who is the greatest one in the class? No doubt, I am the greatest. Without my help, you cannot do anything. I am the best because I am used to point a person or a thing. So, I am the greatest. No, I'm the center and the tallest. So, I'm the greatest. I am the most beautiful one. I'm chosen to wear the ring. People love me a lot. So, I am the greatest. What greatness do you have? I am the least. I have no greatness to claim. Still, I am happy. When we hold our hands, I am the closer one to God. If we are proud of our greatness and stand apart, we cannot be successful. Yes, you are right. What are you doing here? Go back to your seats. I already gave some instructions. You must obey for your safety. Don't repeat it again. Sorry, Miss. Now it's time to wind up the session. We'll see in our next class. Have a great day. Thank you, Miss. Thank you, dear teachers. That was awesome. Now, let's watch a short video on the little Chachajis of our school. Watch on. Respected judges and my dear teachers, I am Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India.
With love, children call me Chachaji. Now, let me say the extract of the speech Triced with Destiny. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not barely or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Jai Hind! A grateful heart is always a thankful heart. May I now invite Mrs. Shobha Paul, the Staff Secretary, to propose vote of thanks. Miss, please. Every child is a different kind of flower, and all together make this world a beautiful garden. I wish you a very happy Children's Day to my dear students. A warm and graceful morning to our Honorable School Manager, Mr. L.B. Varghese, respected Principal, Mrs. Prasija P.C., our Senior Assistant, Mrs. Shija Kuriakos, HODs, teachers, and non-teaching staff, my dear parents and students. It's my privilege to propose a vote of thanks on this special day. First and foremost, I express heartfelt thanks to our most respected school manager, Mr. L.B. Varghese, for your wonderful message to us. Thank you, sir. Thank you for your presence, guidance, and support. I extend my sincere thanks to our respected Principal, Mrs. Prasija P.C., for your motivational words. Thank you, ma'am. I express heartfelt thanks to our Senior Assistant, Mrs. Shija Kuriakos, for your support and encouragement. Thank you, Miss. I would like to appreciate the coordinators of this program for active participation and a wonderful performance. Thank you, my dear teachers. I am very happy to extend my sincere thanks to all my dear staff members for your support. Thank you, dears. My dear parents, you deserve a great appreciation for making each and every program success and beautiful. I express heartfelt thanks to all my dear parents for your support and unconditional love. Thank you, everyone. Last but not least, I would like to thank the shining stars of St. Mary's Public School students on your special day. Once again, I thank everyone for putting effort from planning to success of the program and making a memorable one. I wish you a very happy Children's Day. Thank you. The children of today will make the India tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country, said Nehru. So, the day emphasizes on the importance of giving love, attention, and affection to our dear children. By saying these, let me conclude my words. Once again, I wish a very happy Children's Day to all my dear ones. Thank you. Thank you all. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे